Al-Shabaab, Al-Shabaab, terrorist, Al-Qaeda, Al-Qaeda. In a secret location deep in the Somali bush, I meet Al-Shabaab, one of the most feared Al-Qaeda affiliated organizations. This is the jihadist group behind the attack at the Westgate shopping mall in Kenya 2 months ago that left 67 people dead. This is the face they want the world to see. This is the Al-Shabaab class of 2013. Around 300 newly trained fighters have completed a 6-month course, the same military training as the Westgate attackers. Al-Shabaab have given me exclusive access to film their graduation ceremony. Today, they are rewarded with a visit from Al-Shabaab's spokesman, Sheikh Ali Dere. He is the public face of the group and the only one willing to show his face on camera. يعني waxa waaye dulligaas iyo haweenkaas adduun jacaylku keenay waxaan uga bixi karnaa diinteen u laabano oo ah jihaad iyo icdaad في سبيل ديننا لا يروعون الفناء There are young Muslims from all over the world, Arabs, Kenyans, and even I was told a small number from Britain. I tried, but I wasn't allowed to speak to them. This was one of 2 fully armed brigades I saw during my stay. These men are determined to crush the Western-backed Somali government in Mogadishu. The weak government is propped up by African Union troops, including Kenyan forces, who invaded southern Somalia 2 years ago. Some Western analysts believe Al-Shabaab is in decline, but the group say the Westgate attack proves how strong they remain. That's why Al-Shabaab viewed the Westgate shopping mall in Nairobi, Kenya as a PR victory. These terrifying images from the attack show Al-Shabaab fighters casually walking through the mall as they shoot civilians. I challenged Sheikh Ali Dere how he could justify killing innocent shoppers. dad masaakiin oo meesha ka adeeganaya nolol maalmeedkooda raadinayay bay ahaayeen maad militariga raadstaan intaad shacabka weeraraysaan Kenya idan lagu duusay intaas ay dhacda ka hadalnay war naga leexda war radaayo dhulkeena noo dhaafo dadkeena noo dhaafo war dagaalka naga daayo yani waa u dignay oo u sheegnay waxa weeye marka diiday intii hore marka fariintii ina marka aan gudbino iyadoo dhig la socdo marka waxa weeye islaamahoodu kama liitaan wiilashooda kama liitaan carruurtooda kama liidato haday kuwayna baabiyeen marka wada ka go'an tahay. For Al-Shabaab, the attack has been used to inspire new soldiers. maanta Kenya maxaa haysta wiilal idinkoo kalkaleeta tababarka intaad qabtaan oo kala qabo naftoodii rabbi ka gata tabaaraka wa tacaala ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala muslimiinta wuxuu kaga siiyey guul fara badan. And it's not just Kenya that Al-Shabaab see as a legitimate target. The head of the UN mission in Somalia is British, and Al-Shabaab regard Britain as part of the war against them. marka Ingiriis maxay idinku hayaan hadda nabadgelyo uga baahantiin waxay ugu hayaan waxa weeye waddankeena ayaga ugu guulaysan ayaga haysta Muqdisho waxa haysta 80% iyaga mas'uul ah ninka ugu Muqdisho haysta waa iyaga عدو shaqaystayaashan Afrikaanka meesha la keenay waa iyaga Kenya waxa soo riixayahay waa iyaga waxa way dhibaatada ugu badan wadankeena waxa ku haya Ingiriiska way marka Mareykanka laga soo tago Mareykanka koowaad Ingiriiska labaad way marka waxaad leedahay hadii ay ciidamadan Afrikaanka taageerayaan ay dhaqaale siinayaan dagaal ku jira target way noqonayaan iyagu dagaal ku jira dagaal ku jira Highly organized, these latest additions will soon decide which unit within Al-Shabaab to join. Some show off their gymnastic skills to impress Sheikh Ali Dere. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! The recruits might remain regular fighters, become bomb makers, or work for the Amniyat, Al-Shabaab's elite intelligence network.
But the most popular unit is the Suicide Brigade. And believe it or not, there is a long waiting list. Only the best recruits will be accepted. markaanu dagaalano oo aanu shahiidno ilaahay agtiisa waxaan ka rajaynaynaa jannatu firdaws alculya waxaan rajaynaynaa xur alcayn iyagu maxay rajaynayaan waxba rajayn maayaan. Al-Shabaab have been designated as a terrorist organization by several Western nations. After losing control of 4 major cities, the Islamists were thought to have been defeated, but they still control large parts of the country and see themselves as an alternative government. This is Bulaburde, a key strategic crossing point on the Shabelle River. It's an Al-Shabaab stronghold. It also happens to be the town where one of the Westgate attackers came from. The number and identities of the attackers still remains a mystery. Kenyans claim they were only 4, but locals here suggest there were more, and some are even believed to have returned to Somalia. soo bandhigi doontaan marka ragii ka qayb qaatay hadba waxay ku xiran tahay munaasabadiisa oo aragna anagu in maxay wadankoodii daaqilka bartankiisii wax ka dhacaan oo la weeraro oo muddo intaa la haysta haddana aysan garanaynin raggii ma baxeen ma joogaan imisay ahaayeen xitaa aysan garanaynin maxaa taata afkiilka hadda tabardarro tusinaysaa marka waad ku raaxaysanaysaan idinku anaga aad u faraxsanahay tabardarrada. Unlike other parts of southern and central Somalia, there is peace here, but it's under Al-Shabaab's strict Sharia law. Although women do go to school and are allowed to run their own businesses. The locals might not agree with Al-Shabaab's military campaign, but they told me they appreciate them for bringing law and order. I asked local elder Muhammad Badal what life is like now under the self-appointed Al-Shabaab rule. aad iyo aad u fiican tahay waqti kaste wadan ammaan waaye cabsi ma jirto xabad lama rido. I followed the Hizbat, the Al-Shabaab police, on their beat. None of them would let me film their faces. The first stop was this restaurant, telling the female owner to remove the rubbish from outside. Then they make their way to the local hospital, where they check the pharmacy for out-of-date medicine. And also the cleanliness of the facilities. They seem satisfied. Our final stop is a mini supermarket where they check product expiry dates. But as soon as they hear the call to prayer, everything stops. People head to the mosque for midday prayer, whether they like it or not. Passing vehicles are pulled over. The Al-Shabaab police make sure everyone goes to the mosque. This butcher is reluctant, but no is not an option. The mosque quickly fills up with some having to pray outside in the heat. It's a good opportunity for Al-Shabaab's spokesman, Sheikh Ali Dere, this time in civilian clothes, to drum up more support. عند الربا قال إيه لحساب تنتو إذن كواي عند الربا إن عادوا كدفع أذن كواي وشنا ودود هاي بإذن الله تبارك وتعالى قال هذا وحي راء ولما قلب كوي 8 ساعات جوغان ساعة راء ولما. And to achieve victory, Sheikh Ali Dere's appeal goes beyond Somalia. He makes a chilling call to British Muslims. waaba u sheegayna baad marka kasoo ku celinaa xitaa dhalinyarada ingiriiska joogto u sheegayna cid kasoo muslim u sheegayna dadka muslimiinta waxa way nusra isku leeyihiin gargaar isku leeyihiin marka
ciddii soo ajiibtay waa soo dhaweynaa cid kasta oo marka macaheeda cadowga ummadda muslimiinta wax ka kicinaysa gacan fara ku soo dhaweynaa anaga It's an ominous message from a group that says it's been revived and strengthened by the Kenya attack. They say they will strike again. The question is where and when.